So students, in this session, we are going to discuss about what are all the different types of networks are there in the artificial neural networks. In the previous videos, we have discussed about the basics of soft computing. First of all, what is meant by computing, and then what are the different types of computing. In that, the answer is one is hard computing, another one is soft computing. And then I had mentioned in what applications we have to use soft computing, in what application we have to use the hard computing. And to mention precisely, whenever the input is not an accurate input, then we have to use the soft computing technique. And then in the previous class, we have discussed about what is meant by neural networks, in specific, what is meant by neuron, and how do the neurons will be forming a neural networks, and what is meant by artificial neural networks. And we have discussed about what are the different types of networks are there in the neural networks. So different types of networks in this sense. One will be feed forward network. Hope you all remember, or else you can refer to the previous class videos. So one type is feed forward network, another type is feed backward network, another one is lateral feedback network, another one is recurrent neural network. So these are the different types of networks we have discussed in the previous days. So today we are going to continue the discussion on single layer perceptron. So what is meant by today we are going to discuss about what is meant by single layer perceptron, another one is multiple layer perceptron, and finally moving to the what are the methods of training are there. So coming to the single layer perceptron, so hope you all be able to visualize this network, a simple network. So in the previous thing I had mentioned that what is meant by artificial neural networks and what are the layers will be there. Number of layers will be basically three number of layers. One is input layer, another one is output layer, another one will be hidden layer. This hidden layer is an optional one. Last class சொல்லி கொடுத்தேன். இந்த hidden layer வேணும்னா நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். I mean accuracy அதிகமா தேவை அப்படின்னா நீங்க hidden layer யூஸ் பண்றது பெஸ்ட். இல்ல அப்படின்னா we can use either input layer as well as output layer. இந்த output layerல activation function ஒன்று பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் தெரிஞ்சுக்கலாம். Let me go back to rewind here. So look at this diagram here. This is a layer. I mean, which will be presented as a hidden layer or as output layer. So in என்ன பண்றோம் அப்படின்னா just we are performing the addition of all these weighted values. Weighted values in the sense, look at this one here. They are mentioning it as x not equal to 1. And இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க b கொடுத்திருக்காங்க. B is a constant value, and the constant value plus w1 into x1 plus w2 into x2 plus w into n into xn. So just என்ன பண்றாங்க some addition process தான் பண்றோம். Addition of the mean. Here we are performing a weighted sum. I mean a weighted addition process has been performed here. Followed by after performing the weighted function, இங்க activation function ஒன்று perform. Activation function is ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா புரியுற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா maybe what is the activation function? அதை நம்ம எப்படி ப்ராக்டிகலா சொல்லலாம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து இப்போ 50 மார்க் வாங்கினா பாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்றோம். இந்த 50ன்றது த்ரெஷோல்டு வேல்யூ. இப்போ let the student named as Anand. Anand the student வந்து 51 வாங்குறாரு அப்படின்னா here we are comparing. நம்ம என்ன சொல்றோம் 51 பாஸ் ஃபெயில் சொல்லுவோம், பாஸ் தான் சொல்லுவோம் because we are performing a comparison that whether the target value is 51 is greater than the threshold value. Threshold ஓட அதிகமா இருந்துச்சுன்னா then it is ஒரு type of response pass mode. இல்ல ஆனந்த் 48 49 தான் வாங்கிட்டாரு, இல்ல less than 50 வாங்கிட்டாரு அப்படின்னா the target value is less than the threshold value, அப்போ அது fail. So based on this one, in the process, in the decision making பண்றது தான் இந்த activation function work. So we have discussed about different varieties of activation function. One is this one, sigmoid function, tangential tan H function, another one is rectified linear unit, that is called LU unit, another one is called a softmax function. இந்த ஒரு activation functionும் எங்க யூஸ் பண்றோம், எதுக்கு யூஸ் பண்றோம், and எப்படி செலக்ட் பண்றோம்ன்றது previous classல previous video நம்ம பார்க்கலாம். So today we are going to extend the discussion on the so this is a normal network. So here this layer is called as input layer, and these two layers are called as hidden layer. So this entire part will be mentioning hidden layer number 1, and this will be doing hidden layer number 2, and this will be the output layer. So in the hidden layer output layer பார்த்தீங்கன்னா
weighted sum process activation function இந்த மூணு லேயர்லாம் ஆட் பண்ண இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க. இந்த இன்புட் லேயர்ல எந்த வித ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷனோ இல்ல வெயிட்டிங்கோ எதுவும் ஆட் பண்ண மாட்டோம். So now coming to the single layer function, here we will be having only two layers. என்னென்ன லேயர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா, one will be the input layer, another one will be the output layer. இங்க hidden layer ஒன்று இருக்கவே இருக்காது. அண்ட் அப்ப நம்ம கேட்போம், சார் இந்த இடத்துல ரெட் கலர் எதுவும் கொடுத்துருக்கீங்க சார், இதுதான் ஆக்சுவலா அவுட்புட் லேயர்ல இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ வில் பி ஹேவிங் ஒன்லி டூ லேயர்ஸ். இன்புட் லேயர் என்ன பண்ணுவோம், எந்த ப்ராசஸும் பண்ண மாட்டோம். பட் இன்ஸ்டெட் இன்புட் லேயர் என்ன பண்ணுவோம், ஜஸ்ட் இந்த இன்புட் பேராமீட்டர்ஸ் இல்லை இன்புட் காம்பனன்ட்ஸை டிஃப்ரெண்ட் மல்டிபிகேட்டிவ் அண்ட் வெயிட் வேல்யூ W1 W2 ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணி தான் பண்றேன். பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் வேல்யூ கூட நீங்க ஃபார்வர்ட் பண்றேன் நெக்ஸ்ட் லெவல். தி நெக்ஸ்ட் லெவல் வாட் வில் பி டூயிங், இந்த W1 ஆக்சுவலாக W1 வரும்போது இங்க கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ. அப்ப x0 into constant. கான்ஸ்டன்ட்னா 0 to 1 எதை வேணா கொடுத்துக்கலாம். 0.1 0.2 0.3 ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் 1 எடுத்துக்கிறேன். இப்போ இங்க x0 கொடுத்துக்கலாம். x0 into 1 that is x0 plus x1 into w1 x2 into w2 x3 into w3. இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் காம்பனன்ட்ஸ் வரும். அதெல்லாம் இந்த ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன்ல ஐ மீன் இந்த அவுட்புட் லேயர்ல பாத்தீங்கன்னா ஆட் பண்ணுவோம். ஆட் பண்ணிட்டு தென் வில் பி பெர்ஃபார்மிங் ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன். ஸோ ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா டு பெர்ஃபார்மிங் டெசிஷன் மேக்கிங். வெதர் த்ரெஷோல்டோட அதிகமா இருக்கா, இல்ல த்ரெஷோல்டுக்கு ஈக்குவலா இருக்கா, இல்ல த்ரெஷோல்டோட கம்மியா இருக்கா, இந்த கம்பேரிசன் பண்றதுக்கு மட்டும் தான் we are using activation function. So I repeat, in the single layer perceptron we will be having only two layers. One is input layer, another is output layer. Output layer தான் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க சம்மிங் ஃபங்க்ஷனும் ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷனும் யூஸ் பண்ணணும். அப்ப அடுத்து நீங்க ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம், சார் மொத்தம் 2 லேயர் இருக்கு, அப்ப எதுக்கு இதுக்கு பேர் வந்து நீங்க சிங்கிள் லேயர் பெர்செப்ட்ரான் பேர் எடுத்துருக்கீங்க, ஏன் டபுள் லேயர் கூடாது? ஏன்னா மொத்தம் 2 லேயர். ஸோ திங் இஸ் எத்தனை லேயர்ஸ்ல இந்த நெட்வொர்க்ல எத்தனை லேயர்ஸ்ல we are using activation function, that is the main thing. So here we are using two layers, one is input layer, another one is output layer. Input layerல எந்த ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷனும் நாம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாது, வெறும் வெயிட் மட்டும் தான் நம்ம மல்டிப்ளை பண்றோம். ஸோ இங்க சிங்கிள் லேயர் பெர்செப்ட்ரான்ல only the output layer we are using the activation function. So for that purpose it is called a single layer பெர்செப்ட்ரான். இது எங்க சார் யூஸ் பண்ணலாம்? இந்த மாதிரி சிங்கிள் லேயர் பெர்செப்ட்ரான்லாம் பாத்தீங்கன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நார்மலா வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உடைய மார்க்கை நான் ஃபீட் பண்ணிருந்தேன் ஒரு சிஸ்டம்ல. ஏஐ பேஸ் பண்ணி ஒரு பாஸா ஃபெயில் ஐடென்டிஃபை பண்ணேன். இல்ல வந்து பாஸா இருந்ததுன்னா வந்து அந்த இடத்துல சப்போஸ் பாஸா ஃபெயில் ஐடென்டிஃபை பண்றோம் அப்படின்னா இந்த கேஸ் எனக்கு ஹிடன் லேயர்லாம் தேவையில்லை, ஜஸ்ட் சிங்கிள் லேயர் பெர்செப்ட்ரான் தான் போதும். If the input mark of the input student is greater than or equal to 50, that pass வரும், less than 50 and fail வரும். So இந்த மாதிரி application basic simple application நம்ம single layer பெர்செப்ட்ரானே போதும், hidden layers எதுவும் தேவையில்லை. Any doubts in this? Now coming to the next topic, that is called as இதெல்லாமே அந்த இதுதான். What are the purpose of I mean single layer பெர்செப்ட்ரான்ல என்னென்ன இன்புட்ஸ் என்னென்ன லேயர் இருக்கு? ஒன் இஸ் இன்புட் லேயர். இன்புட் லேயர்ல ஐ மீன் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அவுட்புட் லேயர். அவுட்புட் லேயர்ல we are performing the weighted sum and then activation function. நான் சொன்ன ஸ்டோரிஸ் ஃபுல்லா சொல்லுவோம். ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் சரி நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்த மாதிரி அது சிக்மாய்டு ஃபங்க்ஷனா இருக்கலாம், ஆர் டான்ஜென்ஷியல் ஃபங்க்ஷனா இருக்கலாம், ஆர் ரெலூ ஃபங்க்ஷனா இருக்கலாம், ஆர் இன்னும் சொல்ல போனீங்கன்னா ரேம்ப் ஃபங்க்ஷன்லாம் இருக்கு. ஸோ வாட் எவர் தி ஃபங்க்ஷன் மே பி யூஸ்ட் as an activation function. And then so look at this one. Here I am mentioning an example for a step up function. Step function, activation function or step function. So what we will be doing in the activation function? Suppose I am getting an input for f of x. If f of x வந்து f output வரும் 1 னா மேபி நம்ம என்ன சொல்லுவோம் டிஜிட்டல்ல 1 னா ஆக்டிவ்னு சொல்லுவோம், 0 னா இன்ஆக்டிவ்னு சொல்லுவோம். அதே கான்செப்ட் தான். சப்போஸ் நான் வந்து நமக்கு கொடுத்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன், ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பாஸா ஃபெயிலா, அப்போ threshold equal to 15 நான் சூஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா, if the input mark is greater than or equal to 50 then our pass. If the input is less than 50 means then the corresponding student is failed. So it is not only for this type of example, for any type of binary classification. Binary classification is yes or no type. Condition satisfy ஆகுதா then yes, condition satisfy ஆகுதா then no type. இதெல்லாம் binary classification சொல்லுவோம். இதெல்லாம் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், ஸ்டெப் ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் சொல்றோம். So that's all about the single layer perceptron. Now coming to the multiple layer perceptron. So compared to the previous diagram and this diagram, previous single layer perceptron இதை நீங்க கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா
The major difference we can able to observe here is the presence of hidden layer. Single layer perceptron நமக்கு hidden layer ஒரு கான்செப்ட் கிடையாது. அந்த ரெண்டு லேயர் தான் இருக்கு. One is called as input layer, another one is called as output layer. இந்த output layer தான் என்ன பண்ணும், weighted sum function பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் activation function include பண்ணிருந்தோம். But here we are using hidden layers. Hidden layers நீங்க எத்தனை sub layers வேணா யூஸ் பண்ணலாம். இங்க look at the diagram here, அந்த yellow color round இருக்கு பாருங்க, that are those were called as hidden layers. So எத்தனை layers இருக்கீங்க, இந்த entire layer that is called as layer number 1, and in the entire layer that is called as layer number 2. So here the number of hidden layers is equal to 2. And one question is the hidden layer எத்தனை sub layers யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, you can use as much as layers you can use. அது எந்த அளவுக்கு high accuracy வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்க more number of hidden layers யூஸ் பண்ணிக்கலாம். But see to that, more number of hidden layers நீங்க யூஸ் பண்றதால என்ன drawback வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா, the time consumption will be more. So average ஒரு 2 layers or 1 layer that will be high. So here in this particular multi-layer perceptron, ஏன் multi-layer வரும்ன்றது நான் சொல்றேன். Here in the hidden layer நம்ம என்ன பண்ணுவோம், weighted sum will be done. I mean இந்த input weighted input எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுவீங்க. Similarly weighted sum பண்ணுவீங்க. அதுக்கப்புறம் இதுல activation function include பண்றோம். And then in the hidden layer number 2 also will be performing weighted sum process. I mean இந்த weighted input add பண்றோம். Similarly activation function இங்கேயும் இருக்கு. And similarly in the output also we are performing the addition of weighted inputs and then activation function கொடுக்கிறோம். Since the activation function is present in more number of layers. More number of layers na hidden layer இருக்கு, output layer இருக்கிறதால we can able to mention this as a multi-layer perceptron. Okay va? So இந்த மாதிரி multi-layer perceptron எங்க யூஸ் பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா, when we are using a high level of classification. For example, நான் ஒரு input MRI image brain image. இந்த brain imageல பாத்தீங்கன்னா எனக்கு டியூமர் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல அப்படின்னு multiple angles எடுத்த போட்டோ எடுத்தோம், இமேஜ் எடுத்தோம், போட்டோஸ் போட்டோம், இமேஜ் டாப் லேயர் எடுத்த இமேஜ், டாப் ஆங்கிள் எடுத்த இமேஜ், ஆர் சைட் ஆங்கிள் எடுத்த இமேஜ், பேக் ஆங்கிள் எடுத்த இமேஜ், இந்த மாதிரி மல்டிபிள் நம்பர் ஆஃப் இமேஜஸ் நீங்க இன்புட் லேயர்ல ஃபீட் பண்ணுவீங்க. அண்ட் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் பாத்தீங்கன்னா ஃபைனலா நமக்கு அவுட்புட் கிடைக்கும். டியூமர் இருக்கா இல்லையா, அனாமலி இருக்கா, ஐ மீன் அனாமலி இன் தி சென்ஸ், அனாமலின்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான கேரக்டர் அர்த்தம். So anomaly patterns இருக்கா செக் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்ளிகேஷனுக்கு we need to make use of this multi-layer perceptron. So coming to this one, what are the different layers? Here we are having 3 layers. One is input layer. Input layer என்ன பண்ணும், just input parameters மட்டும் தான் வாங்கும். அந்த input parameters கூட individual weight W1 W2 W3 just உங்க weight மட்டும் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணும். That is the only function of the input layer. No other special function has been performed. Whereas the hidden and output layer will be performing addition of, I mean sum of all weighted inputs and then activation function. So with hidden layer தான் பண்றோம், output layer தான் பண்றோம். So coming to the most important thing, what is meant by weight and what is meant by biasing. So in the previous diagram பாத்தீங்கன்னா we have mentioned it as W1 W2 W3 கொடுத்திருக்கோம். இது எந்த பேசிஸ்ல சார் இந்த வெயிட்டை நீங்க மென்ஷன் பண்றீங்க? இந்த வெயிட்டேஜ்னா இட் ஷுட் பி சம் நியூமெரிக்கல் வேல்யூ. சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா W11 இருக்கு. W11 ஈக்குவல் டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் 0.1 கொடுக்குறேன், W12 ஈக்குவல் டு 0.2 கொடுக்குறேன், W13 ஈக்குவல் டு 0.3 தரேன், W14 ஈக்குவல் டு 0.4 தரேன் அப்படின்னா இந்த வெயிட் எல்லாம் கான்ஸ்டன்டா, ஐ மீன் பிக்சடான்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது. இந்த வெயிட் எல்லாமே வேரியபிள். இதை நான் அடுத்த வீடியோல சொல்ல போறேன். இந்த வெயிட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் வேரியபிள் இன் நேச்சர். இந்த வெயிட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எதை பேஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து we are having ஒரு சப்ஜெக்ட் படிக்கிறீங்க. ஒரு சப்ஜெக்ட் படிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு சின்ன டாபிக் இருக்கும், அதுக்கு நீங்க கம்மியான வெயிட்டேஜ் கொடுப்பீங்க. ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் இருக்கும், அதுக்கு அதிக வெயிட்டேஜ் கொடுத்து நீங்க வந்து படிக்க ஆரம்பிப்பீங்க. So here similarly consider I am having 4 number of inputs in the input layer. எனக்கு இந்த first layer x1ல பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து just side view of brain வந்து நான் இன்புட்டா கொடுக்குறேன். x2ல பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து டாப் ஆங்கிள் இருக்கிற பிரெயின் இமேஜ் கொடுக்குறேன். x3 பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் வியூல கொடுக்குறேன். x4ல பார்த்தீங்கன்னா பேக் வியூல கொடுக்குறேன். அப்படின்னா எதுல வெயிட்டேஜ் அதிகமாக கொடுப்பேன், இந்த டாப் வியூ. x2ல இருக்கிறது இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஹை ப்ரையாரிட்டி, அப்போ அங்கே வெயிட்டேஜ் அதிகமாக வரும். சைடு வியூவும் ஃப்ரண்ட் வியூலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் பெருசாக நம்மளால பேராமீட்டர் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த வெயிட்டேஜ் நாம கம்மியாக கொடுக்கும். ஸோ this weightage is not common to all. So remember W11 W12 ரெண்டுமே சேம் வெயிட்டேஜ் இருக்கலாம், இல்லாம போகலாம். சப்போஸ் W11 equal to 0.1 தரேன், W12 equal to 0.1 தரலாமா? Definitely we can give. So remember that one,
I mean, this weightage is not a common one. I mean, it is not a fixed one. It is variable in nature. அது எப்படி vary பண்றது நடக்கும். And then biasing. What type of biasing? I mean, எப்படி இந்த weightage தான் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா with the help of this biasing concept. அப்ப எப்படி biasing பண்றோம் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா based on the output we are performing the biasing. Maybe நீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் போறீங்க, ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைன்ற ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து இந்த மல்டிலேயர் பெர்செப்ட் பண்றது இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்க படிக்காம போயிடுறீங்க. பட் எக்ஸாம்ல அது கேட்டுறாங்க அப்படின்னா தென் வாட் வில் பி டூயிங், இப்போ நீங்க உங்களுடைய டெசிஷனை மாத்துவீங்க. என்னது மல்டிலேயர் கோர்ஸ் எக்ஸாம்ல ஐ மீன் யூனிட் டெஸ்ட்ல கேட்டிருக்காங்க, அப்போ அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் ஏற்கனவே நம்ம கம்மியாக கொடுத்தோம், இப்போ நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்றது. இந்த ஃபீட்பேக் எப்படி கிடைச்சது? பேஸ்ட் ஆன் தி அவுட்புட். ஸோ இந்த பயாசிங் வேல்யூவை வச்சு தான் we are going to fix the weightage of these weighted components. So hope you understand what is meant by weights and biasing. So look at this diagram. So we are giving the input here. Always remember, in the input, the first value will always be a constant one, and then I'll get to x1, and the x2, x3 ன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த இடத்துல நமக்கு மூவ் ஆகும். x number of n number of components. Sorry. Weight பார்த்தீங்கன்னா w0, w1, w2, w3 up to wn வரைக்கும் போகும். இந்த வெயிட்ஸ் எல்லாமே நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் வேரியபிள் இன் நேச்சர். அதே மாதிரி இது எனி 2 லேயர்ஸ்க்கு சேமாகவும் இருக்கலாம். இந்த வெயிட்டை ஃபிக்ஸ் பண்றதுதான் பார்த்தீங்கன்னா பயாஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம இந்த வெயிட் வேல்யூ நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்றோம். And then after adding it, so in the equation in the line here 1 into w0 plus x1 into w1 plus xn minus 1 into wn minus 1 plus xn into wn plus இதுதான் என்ன பண்ணுவோம், அடுத்து ஸ்டெப் ஃபங்க்ஷன் கொடுப்போம். ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி பிரசன்ட் இன் தி, டோன்ட் திங்க் தட் இது தனி லேயர் இருக்கும் தனி லேயர் இருக்குன்னு இல்லை. These two functions will be present in the hidden layer as well as in the output layer. So now previous diagram ரெண்டு half of காமிச்சீங்களா? So this is the thing. இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனுமே நமக்கு hidden layerலயும் இருக்கும், output layerலயும். Any doubts in this? If no doubts means we shall move to the next topic.